Well, tonight we are going to discuss noun clauses. Coba dilihat modul 8-nya. So, tonight we are going to discuss noun clauses with question words, noun clauses with whether or if, noun clauses with question words diikuti infinitive, noun clauses with that. Okay? A noun clause is a subordinate clause used as a noun in the sentence. Kemarin kan kita pernah discuss tentang noun clause kan, adjective clause, noun clause. Oke, jadi ini hanya mengulangi kembali review. Oke. So first we are going to discuss noun clause with question words. Okay, noun clause with question words. You can open your module page 8.3. 8.3. Okay, so here noun clause with question words, it means that we are going to discuss noun clause with question word. You can see the example, where does she lives. Okay, where does she lives, ini adalah questionnya, question. Okay, so question words, where adalah question words. Okay, where adalah question word. So where does she live? Okay, where does she live adalah bentuk question, bentuk pertanyaan atau bentuk pertanyaan. So if we are going to make this into noun clause, we can change as noun clause, I don't know where she lives. Jadi di sini where does she live ini dia berubah menjadi bentuk noun clause. Ini adalah noun clause, where she lives. Jadi dari question words. Oke, question words-nya adalah where. Masih ingat kan? Do you still remember what are the question words? Where, what, why, whom, whose, how. Okay, those are question words. Itu semua adalah question words. Okay, jadi dalam topik ini, okay, we discuss about noun clause with question words. Jadi it's originally come from this one, question words. Okay, dari where does she live. Okay, where does she live. Jadi kalau kita ubah ini ke dalam bentuk noun clause menjadi I don't know where she lives. Okay, di sini dia bentuk pertanyaan. Di sini dia jadi bentuk noun clause. Noun clause. Jadi bentuknya ini question words, subject and verb. Okay, I don't know where she lives. Okay, question word, subject and verb. Okay, contoh yang lain, what did he say? It should be did. Sorry, did. What did he say? Noun clause-nya menjadi I couldn't understand what he said. So how do we make noun clause? Noun clause with question word. You have to follow the rule. You have to know the rule. Question word, subject and verb. Okay, jadi question word-nya subject baru verb, kata kerjanya. Contoh yang ketiga, the third example, who is she? Who is she? Ini adalah questions. Okay, who di sini berfungsi sebagai question word. So it becomes I don't know who she is. I don't know who she is. Bisa ya? Do you have any question about this? Because karena ini kan bentuk past, ini harusnya did. What did he say? Jadi what did he say, dia noun clause-nya harus mengikuti tenses yang ada di question. I couldn't understand what he said. Oke, bisa ya? Jadi kalau kita mau mengubah question words ke dalam noun clause, menjadi noun clause, where directly followed by subject and followed by verbs. Okay, kalau question word, where helping verb, subject baru verb. Bisa ya?
Ada yang mau tanyakan? Coba Miss kasih dulu satu soal ya. Oke. Oke. What is his name? Oke. Coba diubah, siapa yang bisa mengubah? Siapa yang bisa mengubah ini ke dalam noun clause? Ini questionnya. Oke. Ini question. Oke. Noun clause-nya gimana? Oke. Muti bisa, Muti? Oh, siapa? Rami bisa, Ramina? Oke. Bisa? Okay, Muti, please use your microphone. Okay, you don't need to write down. Okay, just speak. I don't know. I don't know. Oke, coba dilihat itunya. Coba modulnya. Coba dilihat modulnya. Halaman 8 poin berapa itu? Okay. Wait. Okay, let's identify the sentence. Okay, let's identify the sentence. Coba diperhatikan dulu. Let's see your module page 8.3. Okay, 8.3. Okay. Coba diperhatikan contoh pertama. Where does she live? Okay, where does she live? Dia, if we want to change into noun clause, I don't know where she lives, right? So you have to remember that after I don't know, directly followed by a question word, and then subject and verb, right? Okay. And then first you have to be able to identify where's the subject, where's the verb. Oke, di sini yang mana verbnya di sini? To be di sini berfungsi sebagai kata kerjanya, right? Oke, subjeknya di mana? Subjeknya yang mana? Which one is the subject here? Subjeknya yang mana? Oke, coba terjemahkan dulu. What di sini apa? Sebagai apa? Question? Why? No. What is a question word? Don't you remember the WH question? Why, where, who, how? Okay. Oke, coba diterjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia ini. And then
Okay. Coba please identify the first sentence. The book is on the table. Apa Muti? Once again. Masih kurang perfect. Coba yang ini dulu, identify dulu yang ini. Yang mana di sini subjek, yang mana predikatnya, yang mana objeknya. Oke. Yang ini dulu, yang dua ini, coba yang dua ini. Hmm. 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 Book on the table itu bukan objek. On di sini sebagai preposition. The table ini sebagai object of preposition. Diingat nggak preposition, object of preposition? Masih ingat nggak preposisi itu apa? Kata depan. Oke. Kata depan ada 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 on, ada by, after. Oke. Coba yang nomor 2, please identify the sentence. Hmm. Hmm. His ini apa yang di sini? His ini sebagai apa di sini? Kok jadi lupa kalian semua? Tadi makan apa? Ada nggak pernah ingat noun? Noun phrase, ingat nggak? Ingat nggak ini? Apa itu noun? Apa itu noun phrase? Do you still remember what is noun? What is noun phrase? Apa perbedaan noun sama noun phrase? Coba. Oke. Coba lihat contohnya ini. Coba, the book is on the table. Oke. The book di sini, oke, perhatikan, let's see. Book is as a noun. The book is noun phrase, oke. Book is a noun, oke. The book is noun phrase. Bisa dilihat perbedaannya. Can you see the difference there? Jadi noun phrase itu adalah kata benda, noun that consists of more than one, yang terdiri dari 2 atau lebih kata. Oke. Jadi misalnya his book itu apa? Noun or noun phrase? Noun or noun phrase? His book. Noun phrase, right? Kalau noun itu cuma satu. Oke, kalau phrase itu adalah kata benda yang lebih dari satu kata. Oke. His book, his. That's why it is jadi noun phrase ini bukunya, oke. Bukunya berarti dia his digabungkan dengan book menjadi bukunya, my book, oke. My book, buku saya, oke. Her book, bukunya. Their book, buku mereka. Itu adalah noun phrase, oke. The book itu noun phrase. Some books, noun phrase. Many people, noun phrase. Bisa?
Jadi kalau noun phrase itu determiner plus noun. Determiner itu digabungkan dengan noun, itu adalah noun phrase. Nanti habis ini direview dulu ya, apa itu noun, apa itu noun phrase. Oke. Jadi di sini coba, oke, what is his name? Coba identify dulu yang mana ini. What ini sebagai apa, is ini sebagai apa, his name ini sebagai apa. Is di sini sebagai, ini adalah to be yang berfungsi sebagai linking verb. Oke. His name, berarti his name itu ini sebagai apa? Subjek atau objek? Subjek deh. Oke. Jadi is di sini adalah to be yang berfungsi sebagai linking verb, kata kerja penghubung. Oke. Kok jadi lupa kalian semua malam ini? Kenapa? Oke. Jadi kalau kita mau membuat ini, oke. Remember, if you want to change, if you want to make question to becomes noun clause, okay. Jadi noun clause misalnya ini statementnya bla 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 bla, terus question wordnya plus subject plus verb, okay. Verb itu jadi verb di sini ini bisa dia linking verb, bisa main verb, okay. Bisa? Coba diubah. Muti dulu, coba Muti. Nggak usah ditulis. You can use your microphone. Okay. I don't know what. Subjeknya yang mana di sini, Dek? Oke, jadi kenapa di sini menjadi he name? Coba diperhatikan dulu contoh yang di bukunya yuk, coba. Where does she live? Oke, I don't know where she lives. Bisa ya? Oke. What did he say? I couldn't hear what he said. Oke. Jadi ini gimana? Yang ini gimana? Yang what is his name? Coba. I don't know what. D. Listen. Oke, perhatikan baik-baik. Okay, listen. Okay, you have to remember that if you want to make or if you want to change questions to become noun clause, you have to remember, right? Coba kalau ini namanya question, okay? Question, kalau untuk question word, okay? Question word plus, okay, helping our auxiliary verbs, okay, plus, okay, subject plus verb, okay. Bisa? Jadi kalau untuk noun clause, okay, wait. Kalau untuk noun clause-nya, ini statementnya, okay. Noun clause-nya untuk ini statementnya, okay. Baru question word, subject plus verb. Coba
I don't want to continue if you don't understand this one, just this one. Okay. Oke, berarti kalau nggak ada verbnya di situ, berarti linking verbnya tadi kan sudah Miss bilang. To be di situ ada linking verb. Linking verb itu to be yang berfungsi sebagai kata kerja penghubung. Oke, bisa dapat itu. Can you understand? Jadi verb di sini, verb it can be main verb, it can be linking verb. Oke. It can be main, bisa ini bisa ini kata kerja utama atau bisa juga dia linking verb. Oke. Jadi kalian harus bisa, you have to be able to identify which one is subject, which one is verb, which one is object, which one is predicate, direct object, indirect object, something like that. If you don't know how to identify, you cannot make a sentence. You cannot write any article or another thing. Okay. First, you have to know how to make a sentence. If you want to know how to make a sentence, you have to be able to identify the part of the sentence. Oke, coba. Yang ini gimana? Diikuti rule-nya deh. Ini sudah ada rule-nya. Sudah ada formulanya di sini. Tinggal memasukkan saja. Masukkan saja. Oke. Ya. Ya ampun. I don't know. Okay, what his name is. Okay? Bisa? Okay. Next, okay? Okay. Bisa? Ayo. Oke. Gimana? Follow this formula. Oke. Ayo ikuti rumus ini. Nggak ada bedanya tadi. Cuman di sini dia ada are, ada they, ada talking, ada about. Yang mana? Ayo. Yeah, this one. What are they talking about? Okay. Okay, don't care about the statement that you have to focus this one. Okay, how can you change this into noun clause? Okay. This one.
one. What are you talking about? Okay. Itu masih salah, Muti. That's wrong. Ayo Arik, yang mana nih si Arik? I don't know. Yang mana? Yeah, that's correct. Bisa ya? Once again. Okay, one more. Okay. Okay. This one, what is she doing now? Okay. Ini sudah ada, Miss tulis, what is she doing now? Ada deh. Masih salah Arik, masih salah Arik. Coba diikuti rumusnya ini, formulanya ini. Follow this formula, baru masukkan satu-satu. Arina masih salah, Arina. Ayo yang lain, yang mana yang lain? What is your idea? Arina, can you use your microphone? Mbak Jumi masih salah, Mbak Jumi itu. Coba diperhatikan dulu. Oh yeah, Mustika, yeah, Muti, yeah, that's correct. I don't know what she's doing now. Okay, Muti. Okay, Arina udah, I don't know what she's doing now. Okay, jadi sudah tahu gimana caranya kan? Sudah ya? Ya. Yang mana? Yeah, that's correct. His name ini apa deh? His name. His name di sini kan sebagai subjek kan, dia di saat ini nggak boleh dipisahkan deh. We cannot separate this one. Okay, like the book, my book. Okay, my mother, my father. Bisa nggak kalian pisahkan his father menjadi his father, his is father? Bisa nggak? Ya iya, sama seperti ini his name. So that's why you have to be careful. Okay, you have to be careful. Okay, jadi kalian harus hati-hati. Okay, bisa ya? Can we continue now? Okay. Jadi untuk noun clause with question words, okay, seperti itu caranya. That's the way, okay. Okay, now we come to noun clause with whether or if. Noun clause with whether or if. Okay, page 8.12.
8.12. Oke. Oke. Coba diperhatikan slide-nya. Jadi untuk yes no question, for yes no question, okay. For example, the question will she come? Okay, will she come? Ini jawabannya it can be yes she will or no she won't atau she will not, right? Okay. Jadi untuk question word yang seperti ini, okay, noun clause-nya becomes I don't know whether she will come. Okay. Jadi question words yang tadi yang di sana itu yang last topic itu previous topic itu diganti dengan whether atau if. Jadi posisinya sama tapi artinya beda. Ini apakah. Oke, artinya whether itu apakah, if jika. Jadi I don't know whether she will come. Saya tidak tahu. Ini no ya, sorry, it should be no. Oke, harus ada k di sini. Oke, I don't know whether she will come. Saya tidak tahu apakah dia akan datang. Oke, I wonder. Oke, I wonder whether she will come or not. Saya wonder itu artinya ingin tahu. Oke, saya ingin tahu apakah dia akan datang atau tidak. So if you want to use wonder, kalau kita memakai wonder, dia harus ada or baru not. Oke. After verb, setelah kata kerja come, setelah kata kerja directly followed by or and not. I wonder whether she will come or not. Okay. And next, I wonder whether or not she will come. Okay. Next, I wonder if she will come or not. Jadi pemakaian if dan whether itu sama, cuman you have to substitute whether with if. Okay. Oh, I wonder if she will come. Jadi kalau yang ini sih jarang kita pakai yang ini. I wonder whether or not she will come. Jadi kalau biasanya, okay, people will use this one. Okay. I don't know whether she will come, or I wonder whether she will come or not. Okay. I wonder if she will come or not. I wonder if she will come. So the position. Okay, so the position of noun clause after if the same with the position with question word, noun clause with question word. After if subject and then followed by verb and then followed by or and not. For another thing, okay, untuk yang lain-lain lagi, I wonder if followed by she followed by verb. Okay. Ini jadi kalau if you want to discuss about whether or if, actually we just change the position of question words or something like that. Like if we want to use whether or if, we can use wonder. Wonder itu artinya saya ingin tahu. I'm wondering, saya ingin tahu, or I wonder, saya ingin tahu if she will come or not, jika dia akan datang atau tidak. Okay, I wonder if she will come. Saya ingin tahu jika dia akan datang. Okay. Jadi pemakaian whether, okay. So after whether, subject, okay. Subject, verb, okay. Subject, verb, and or not if you use wonder, okay. If you use wonder, okay. And then if we use if, okay, I wonder if plus subject plus verb plus or plus not, or atau subject wonder if subject plus verb. Okay, bisa? Di sini bisa? Do you have any question here? Okay, ada yang mau tanyakan di sini? Jadi seperti question word tadi, kalau question word tadi I don't know. Oke, misalnya when will she come? Oke, kalau kita suppose that we use question word, noun clause with question word. Like when will she come? It becomes I don't know when she will come. Right? Misalnya, for example,
Okay, wait, for example, let's see this. When will she come? Oke, kalau kita memakai I don't know, itu noun clause-nya menjadi I don't know when she will come. Oke, sudah. Jadi ini kalau dia menggunakan question noun clause with question words. Oke. Kalau noun clause with whether or if, oke, ini menjadi I don't know, whether she will come. She will come. Kalau dia menggunakan wonder, I wonder whether she will come or not. Jadi kalau dia pakai wonder itu dia pakai ini will not. Kalau dia pakai wonder or not. I wonder. Jadi kalau misalnya I wonder whether, I wonder whether she will come or not. Atau yang bisa juga I wonder whether she will come. Jadi ada dua. Bisa ya. Pakai if, tinggal mengganti if-nya aja. Gimana kalau kita ganti ini? How if we substitute this with if? I wonder if come or not. Bisa ya? Iya, wonder itu artinya jadi kalau kita pakai wonder, kita harus menggunakan whether. Saya ingin tahu apakah. Bisa. Jadi kalau kita mau pakai whether atau if, we have to use wonder. Bisa? Itu dia kalau noun clause with whether or if. Jadi posisi whether sama if itu sama. Tinggal ganti posisi whether atau ganti posisi if aja. Jadi after whether atau if itu selalu diikuti oleh subjek, kata kerja, atau subjek, kata kerja, or baru not. Now noun clause with question words followed by infinitive. Page 8.18. Coba 10.18. Jadi noun clause with question words jadi question words itu ada when, where, how, who, whom, whose, what, which. Jadi itu adalah question words followed by infinitive. Infinitive ada bare infinitive, ada to infinitive. Examples, I don't know what should I do. I don't know what should I do. What I should do. Sorry, it should be what I should do. Wait, I don't know. What I should do. It should be what I should do. What I should what I should do. I don't know
I don't know what I should do. Okay, I don't know what I should do. Jadi kalau kita mau if we want to change this becomes noun clause with question word followed by infinitive, it becomes I don't know what to do. Jadi dunia ini dia do, ini adalah kata kerjanya, right? Jadi kata kerjanya ini we have to change this verb become to infinitive. Jadi kita ubah ini menjadi to infinitive. Jadi after question word directly followed by to infinitive. After question words directly followed by to infinitive. Oke, walaupun di sini ada helping verb, just omit it, dihilangkan saja. Oke, dihilangkan helping verb sama to sama subject. Jadi helping verb and subjectnya itu atau kita hilangkan. Jadi yang kita jadi kalau kita change into noun clause after question word, remember this question words, okay? After question word followed by to infinitive. Jadi setelah question word ini followed by to infinitive. Okay? The second example, Jamal told us where we could find it. Okay? It becomes Jamal told us where to find it. Okay? Jadi objeknya itu tetap objek. Jadi kalau ada objek setelah kata kerja itu tidak bisa dihilangkan. Yang kalian hilangkan, yang kalian omit itu adalah subjek dan mungkin kalau ada helping verb-nya, modal auxiliary-nya. Ini kalian hilangkan. Oke? Jadilah seperti ini. Jadi find plus to. Oke? Atau 2 plus 5 become to infinitive. Oke, menjadi to find it. Jamal to us where to find it. Oke. Bisa? Ada yang mau tanyakan dari sini? Bisa kan? Gampang kan? Oke, coba kita coba lagi. Oke, coba ya kalau yang ini. Okay, let's see this. I don't know. Okay, I don't know where I can park my car. Gimana ini? How if one please change into noun clause with question words followed by into infinitive. Berarti kalian harus I don't know. I don't know. Kenapa pakai I lagi? I don't know where to park my car. Okay. I don't know where to park my car. Okay. Jadi kalau in this topic, okay, topic noun clause with question word followed by to infinitive. Udah dibilang question word followed by to infinitive. Jadi
followed by to infinitive, diikuti oleh to infinitive. Dan ingat, kalau ada misalnya kata setelah to infinitive itu harus kalian ikutkan juga, tidak boleh dihilangkan. But kata subject dan helping verb or auxiliary verbnya harus kita hilangkan. Coba ini dulu perhatikan, di-identify dulu, mana di sini yang hilang. I di sini sebagai apa? Subjek. Can di sini sebagai apa? Auxiliary verb, kata kerja bantu. Oke. Bisa? Iya, karena udah dibilang question word followed by to infinitive. Question word followed by to infinitive. Next. She doesn't know what she should say to her mother. Ayo coba. Gimana ini? Ayo, jangan lama-lama lagi. Sudah tahu apa yang mau dihilangkan kan? Gimana? Mana di situ kata kerjanya? Sedikit pun diubah sudah langsung bingung kalian. Sedikit pun ditambah sudah bingung. Coba ini yang mana dihilangkan di sini? Coba ini yang mana dihilangkan dari sini? Yang ini dulu, coba. Ini coba yang di sini yang mana dihilangkan dari sini? Which one? Yang ini dulu. Yang ini, I don't know where I can park my car, becomes I don't know where to park my car. Itu apa? Can, auxiliary verb. Jadi yang ini yang mana kita hilangkan? She itu apa? Should itu apa? She is subject, not subject. She is subject. Should, ya, auxiliary verb. Jadi menjadi apa? Jadi gimana? Apa kayak kok kayak Arena? Ulang dulu Muti. Once again. She doesn't know. Doesn't know. What to say?
Kenapa Hermada bukan deh. Kenapa kalian hilangkan lagi itu yang di sini? Nggak perlu dihilangkan, sudah Miss bilang tadi. Kata setelah kata kerjanya nggak perlu dihilang-hilangkan. You cannot omit them. Ini tuh di sini apa fungsinya? Ini adalah preposisi tuh kepada ibunya. She doesn't know what to say to her mother. Kok tambahin tuh lagi? Itu kan tuhnya sudah ada, tapi kan yang kayak kita tuh noun clause with question word followed by two infinitive, Jadi so after question word should be two infinitive. Coba dibuat tuh catatannya, setelah kata kerja itu, setelah question word itu harus to infinitive. Setelah question word itu to infinitive. Coba jadi dari topiknya juga, dari judul itu kita tahu apa yang akan kita bahas, dari topik, dari subtopiknya. Oke. Wait, coba diperhatikan judulnya, judul subtopik. Noun clause with question word followed by infinitive atau to infinitive. Oke. Ini PowerPoint deh. Semua hilang nggak PowerPoint-nya? Oke. Noun clause with question word followed by infinitive. Oke. Followed by infinitive, diikuti oleh infinitive. Kemarin kita bahas infinitive itu ada di biasanya itu infinitive itu kalau dibilang infinitive berarti itu to infinitive. Ada dua infinitive, bare infinitive dan to infinitive. Kalau biasanya to infinitive itu disebut dengan infinitive. Kalau bare infinitive ya bare infinitive. Oke. Jadi question words kalian harus ingat question words. What are question words? Kalian harus ingat apa-apa aja itu question word. Ada when, where, how, who, whom, whose, what, which. Jadi setelah question word ini directly followed by to infinitive atau infinitive. Okay. Example, I don't know what I should do. Okay, what I should do. Jadi it becomes I don't know what to do. Jadi kita analisa kalimat ini, berarti yang dihilangkan itu I dan should. I itu adalah subject, should itu adalah helping verb. Jadi kita nggak perlu lagi helping verb di sini karena yang dibutuhkan adalah to infinitive. So we don't need any helping verb. Yang contoh yang kedua, Jamal told us where we could find it. Jamal told us where to find it. Okay, we don't need could. Okay, karena setelah where itu harus to infinitive. Okay, jadi to infinitive, to find it. Jadi kata setelah to infinitive itu harus kita include ke dalam kalimat ini. Okay, we have to include the words after verb, after to infinitive. Okay, bisa? Ada yang tanyakan dari sini? Masih bingung? Sudah bisa? Buat dulu satu contoh memuti. Langsung.
Hmm. Gimana, Dek? Gimana? How? Oke. Coba dengar, Miss kasih itunya. Miss kasih soalnya, oke. Coba diperhatikan soalnya yang coba 8.19 nomor 10. I haven't decided how long I should stay there. How long how long I should stay there. Okay, I haven't decided how long I should stay there. There, bukan here, there. Iya, ya, that's correct. Jadi jawabannya I haven't decided how long to stay there. Oke. Okay. Bisa sekarang ya? Oke. Okay. Coba nomor 7 Arina. I have to make sure when I should leave. Oke. Okay. Iya, that's good. That's correct. Thank you. I have to make sure when to leave. Oke, okay. Jadi sudah bisa ya? Like, I don't know how to write it. I don't know how to write a poem. I don't know how to write an essay. Jadi itu contohnya. Oke. Okay. Jadi how question words directly followed by to infinitive. Oke, okay. Bisa ya? Ada yang ditanyakan dari topik noun clause? Do you have any question about noun clauses? Noun clauses, okay. Noun clauses with question words, noun clauses with whether or if, noun clauses with question words followed by infinitive. Satu lagi apa tadi? Okay. Do you have any question about this? No? Okay. Now let's move. Okay, now let's move to noun clause with that. Okay, noun clause with that. Jadi kalau noun clause with that itu berarti noun clause-nya itu diawali dengan that. Okay, jadi kalian harus tahu dari judulnya, berarti noun clause-nya harus diawali dengan that. Okay. Tadi noun clause di sini noun clause with question word, berarti noun clause-nya diawali dengan question words. Tadi noun clause with whether or if, noun clause-nya diawali oleh whether atau if. Jadi dari judulnya kalian harus bisa tahu apa yang dibahas, oke? Okay? Jadi itu namanya critical reading, oke? Okay? Contoh statement, she is a good teacher. Noun clause-nya I think that she is a good teacher. That after statement, setelah ini statementnya, baru ini noun clause-nya I think that she is a good teacher. Setelah statement yang kedua yang ini sebelum yang ini itu ada, setelah ini ada that. Oke. Okay? Ada that. Jadi ini statement yang di atas ini tinggal ditambahi that saja. Ini dia, she is a good teacher, tinggal memindahkan baru ditambah dengan that. Tidak ada yang, kalau tadi kan ada yang kita hilangkan kan. Kalau ini kita dengan we just put the all statement and don't forget to put that before all statement. Bisa ya? Another example, she doesn't understand Chinese. Jadi ada dua cara. That she doesn't understand Chinese is obvious, okay? Jadi atau it is obvious that she doesn't understand Chinese, okay?
Iya, jadi obvious ini jelas, artinya ini obvious ini artinya jelas, nyata. Oke. Jadi ada dua cara, oke. Pertama, oke. Pertama, statement apanya ini, noun clause-nya ini dia berfungsi sebagai objek. Yang kedua, noun clause-nya berfungsi sebagai subjek. Kan kemarin fungsi noun clause sebagai subjek dan sebagai objek. Oke, jadi kalau sebagai subjek berarti dia before verb. Ini atau sebelum linking verb, sebelum to be. Kalau di sini dia berfungsi sebagai objek setelah kata kerja think. Okay. It is obvious that she doesn't understand Chinese. Okay. Bisa ya? Yang statement selanjutnya, the world is round. Iya, tambahannya. Oke. Iya, karena kita membuat noun clause, berarti noun clause ini dia berarti sebagai apa ini? Sebagai independent sentence, anak atau induk kalimat. Kalau noun clause ini sebagai apa? Anak kalimat. Kemarin kan kita belajar adjective clause, noun clause, adverb clause, noun clause, adjective clause itu adalah sebagai anak kalimat. Oke, kenapa dia dibilang clause? Kenapa? Kalau ada noun clause berarti ada induk kalimat, ada independent clause. Oke, jadi independent clause-nya I think di sini, oke. That she doesn't understand Chinese is obvious, okay? It is obvious that she doesn't understand Chinese. Next, the world is round. That the world is round is a fact. It is a fact that the world is round. Okay? Bisa ya? That. Jadi that after that itu directly followed by statement. Jadi setelah that diikuti oleh statementnya. Apa statementnya? She is a good teacher. She doesn't understand Chinese. The world is round. Okay? Bisa di sini. Jadi kalau yang ini adalah ini adalah induk kalimatnya. Oke. Jadi berarti ada noun clause, ada independent clause. Oke. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah noun clause-nya with that. Kemarin kan kita bahas yang mendalam apa itu noun clause, adjective clause, adverb clause. Okay. Do you have any question about this? Iya, kan kemarin juga kita seperti itu. Oke. Sebenarnya nggak dikembangin itu, nanti kalau misalnya ada soal-soalnya itu sudah ada, tinggal kita identify mana di situ noun clause. Okay. Do you have any question about noun clause with that? No? Gimana yang lain? No questions? Okay, so far so good, right? Okay. Okay, that's about itulah semua tentang modul 8. Okay, now we come to let's move to modul 9. Okay. Modul 9 itu coba dibuka modul 9-nya. We are going to discuss about reported speech. Pernah nggak dengar indirect speech? Direct speech. Kita akan bahas di sini. So here we are going to discuss about reported speech. So in this reported speech, okay, there are 3 parts that we are going to discuss. The first is reported statements, the second is reported questions, and then reported order. Statements, question, dan order. Okay. Now first we are going to discuss reported statements. Okay.
Berarti juga statement, berarti yang direport adalah statement. Oke, berarti pernyataan yang direport. Oke, let's see the example. This is question statementnya. Oke, quoted statementnya. Sebenarnya quoted statementnya yang ini, I like ice cream. Ini ya, I like ice cream. This is just to emphasize, okay, to make you more understand, okay. Ini quoted statementnya. She said I like ice cream. Dia berkata saya suka es krim. Oke, jadi statementnya harus ditaruh quotation, tanda kutip. Makanya disebut dia quoted statement, yaitu statement yang di tanda kutip, yang diberi tanda kutip. Jadi statementnya ini yang diberikan tanda kutip ini. Oke, jadi dalam reported speech, statement itu selalu diberi tanda kutip. Oke, you have to remember that. So reported statementnya menjadi she said that. So after said, you have to put that. Okay, so this is optional. The meanings of in the bracket is optional, so you can put that. It's up to you. Okay, but in writing you have to put that. Okay, she said that she like ice cream. She, jadi I-nya berubah menjadi she. Dari mana? How come? Because she said, right? Dia yang berkata, kalau dia berkata saya suka es krim, dia sendiri, right? Okay, jadi she, I become she. Like here becomes, like in present becomes past. How do you know? Because this one said. You have to listen first, okay? Kenapa dia? Karena kalau dalam peraturannya, kalau quoted statementnya present, berarti reported statementnya itu past tense. Coba dikasih tanda dulu halaman bukunya, modul 9.3 bagian A. She said I listen to the radio. Coba I listen to the radio itu buat dia present tense. Okay, she listens to the radio every day itu past tense. Jadi kalau itu sudah emas, sudah keharusan, sudah rule, sudah formula. Kalau dia quoted statementnya present tense, berarti reported statementnya harus past, dalam bentuk past. Oke, yang kedua B, kalau quoted statementnya dalam bentuk present continuous, reported statementnya dalam bentuk past continuous. Okay, she said I'm listening to the radio. Okay, if the quoted statement in present perfect, ini present perfect, right? Berarti reported statementnya menjadi past perfect. She had listened to the radio, past perfect. Okay, and iya, jadi ini udah rule, udah aturannya. Jadi kalau misalnya quoted statementnya past tense, berarti reported statementnya sama juga dia dengan di atasnya, yaitu harus past perfect. Okay. Jadi kalau quoted statementnya future, berarti future tense, present future, berarti reported statementnya past future. Perhatikan di situ, di atas ada quoted statement, ada reported statement. Jadi kalau quoted statementnya dalam bentuk dari A, B, C, D sampai F, perhatikan itu apa reported statementnya, dalam bentuk tenses apa. Bisa? Jadi kan di situ ada quoted statement, ada reported statement. Berarti if the quoted statement is in present, misalnya E, if the quoted statement, jadi quoted statement, ingat nih, QS itu quoted statement dalam bentuk present future, berarti gimana reported statementnya, dalam bentuk apa? Reported statementnya dalam bentuk apa?
Past future. Banyak past ini. Past apa sekarang? Past future. Oke, jadi kamu harus tahu tenses juga. Yang F, I'm going to listen. Kalau quoted statementnya bentuk to be going to dalam bentuk present, berarti reported statementnya juga to be going to dalam bentuk past. Oke. Ya. Udah dikasih tanda, sudah dikasih catatan. Jadi itu dia peraturannya untuk reported statement. Coba perhatikan slide. Oke. Jadi ini adalah causal tensesnya present continuous. Contoh quoted statement, she said I'm living in London. Berarti reported statementnya itu dalam bentuk past continuous. She said she was living in London. Oke. Bisa ya. Jadi itu semua untuk reported statement. Jadi dari you can see your model page 9.3 until page 9.4 yang bagian M itu semua rule-nya. Jadi kalian harus identify itu. Berarti kalau can menjadi could, may menjadi might tetap might, must menjadi have to menjadi had to, should menjadi tetap should. Oke. Ought to tetap ought to. Bisa ya? Di underline, highlight, oke. Jadi I-nya kalau dia di quoted statementnya I, berarti reported statementnya menjadi she. Kalau he said I listen to the radio, berarti reported statementnya menjadi he, right? So depends on like whether she is woman or whether she or he. Okay, bisa ya. Kalau untuk that's about reported statements. Okay, so the most important that you have to know that the changing from quoted statement to reported statements, gimana perubahannya, itu yang perlu. Okay. Okay, now we come to reported question. Reported question itu 9.12. Okay, jadi kalau reported question berarti question yang kita report. Okay, question yang kita report. Okay. Okay, example. Where do you live? Okay. Reported questionnya menjadi she asked me where I lived. Sama tadi, hampir sama dia dengan noun clause with question word, right? She asked me where I live. Oke, tetapi di sini ingat sama dia bentuknya, dia kalau dia present tense menjadi past. Oke, bisa ya? Menjadi past. Oke. Yang kedua, where is Julie? Oke. She asked me where Julie was. Dalam bentuk present menjadi past. Oke, jadi kalau present, kalau reportednya atau reported quotednya itu dalam bentuk present, dalam reported questionnya itu menjadi past. Oke. Yang ketiga, where is the post office please? She asked me where the post office was. Dalam bentuk present tetap menjadi past. Bisa ya? Jadi sama dia case-nya dengan tadi. Kalau dia di sini bentuk misalnya future, berarti present future, berarti sini menjadi past future, seperti itu. Jadi yang basicnya kalau kalian harus ingat itu basicnya itu di reported statementnya. Okay? That's about reported questions. Okay? Now reported orders, berarti yang di order ada, yang di report adalah orders. Okay? Ini contoh order. Di dalam buku yang lain disebut juga dengan direct order. Okay? Direct order, coba dibuka modulnya. Okay. Oke, coba dibuka modulnya 9.1.
poin berapa itu? 9.20. Oke. Jadi yang di report itu adalah orders, oke, perintah. Oke, perintah go to bed, oke. Jadi quoted ini sama dengan direct order. Kalau quotednya atau direct ordernya go to bed, oke. Reported ordernya he told me the child to go to bed, oke. Jadi ini adalah sudah rule dari sana, that's the rule, formula. Ada formulanya, oke. Kenapa di ini told? Oke. Oke, kenapa dia told? Oke. Karena untuk dalam reported orders, oke. Jadi kata kerjanya itu harus ada told, ada advice, ada order, ada ask, oke. Itu dia, ada beg, itu dia jenis kata kerjanya. Jadi di sini, oke, how to report. Let's see this, go to bed. He told the child to go to bed. Berarti go ini kita ubah ke dalam apa ini? Kita ubah menjadi go. Kita ubah menjadi sudah ada di sini reported ordernya, Dek. Mana lagi when? Coba dulu identify ini. Ini quotednya. Coba ini quotednya atau dari ordernya go to bed. Coba perhatikan slide-nya. Oke. He told the child to go to bed. Ada perubahan nggak dari go to bed-nya ini? Mana yang berubah? Nggak ada yang berubah di situ. Dia tidak ada lagi tanda seru kalau di reported ordernya. No exclamation, tidak ada lagi tanda seru. Jadi yang mana lagi perubahannya? Go becomes to infinitive. You see? Okay. Another, don't worry. Let's see. He told her not to worry. Remember to infinitive, right? Okay. Jadi kata kerjanya ini, kata kerjanya menjadi worry. Kalau dia ada don't, dia menjadi not. Okay, not followed by to infinitive. Okay. Kalau dia tidak ada, kalau dia dalam bentuk positif, directly to go to bed. Okay. Direct order be on time. Okay, reported ordernya menjadi he told me to be on time. Bisa to be. Okay, to infinitive. Okay. Direct ordernya don't smoke menjadi not to smoke. Coba underline dulu nanti yang ini ya. Coba not to smoke. Okay. To be, not to worry, to go. Ini dari go, ini dari don't worry. Okay. To be dari be, not to smoke dari don't smoke. Iya, jadi itu adalah kata kerja yang dipakai. Jadi ada kata dalam reported order atau reported speech, itu kata kerja yang dipakai itu coba lihat dari halaman page 9.21. Okay, reported speech verb. Okay, advise, ask, encourage, invite, order, permit, remind, tell, warn. Okay.
Itu dia rumusnya. Do you have any question about this? No? So, like your homework, the way how to summarize is like this. Jadi homeworknya dibuat PowerPoint aja seperti ini. Jadi nggak usah semua ditulis sih, yang penting-penting aja. Namanya juga PowerPoint, poin-poin yang mempunyai power. Oke? Okay? Oke. Okay. Iya, jadi habis told itu biasanya told itu kan sebagai kata kerja. Kata kerja kata kerja after verb itu adalah someone. Someone-nya itu apa? Someone itu must be object, right? Karena habis kata kerja itu pasti objek kan? Objek dari someone itu apa? Makanya ini seperti don't worry, not. Jadi don't itu kalau dia di direct order don't worry, di reported ordernya menjadi not to worry, not. Jadi not dia. Don't worry become not to worry. Don't smoke menjadi not to smoke. Iya, menjadi not. Itu sudah rule-nya dari sana. That's the rule. Okay. It can be like misalnya ini kan after told ini ada the child, ada her, ada me, ada us. So it should be object. Jadi ini adalah objek dari told. Okay, he told the child. Subject, predicate, object. Subject, predicate, object, not to infinitive. Bisa? Okay. Do you have any question about this? No? Okay. No? Thanks. Okay. Yeah, so that's the point. Okay. Do you have any no questions? Okay. No. Okay, well, okay. Kita sudahi dulu pertemuan kita ini. Depends on someone. Jadi someone-nya itu yang mana? Jadi misalnya he told, misalnya my mother, it can be my mother. Okay, he told. Jadi ini terserah si pembuat kalimat ini membuat apa. It depends on the writer. Okay. Iya. Ini nanti kan sudah ada nanti ini misalnya seperti let's see the example. Okay. Please come to my party. Let me see. Jadi ini terserah kalian membuat apa. Misalnya kalian yang buat kalimat itu, ya that's up to you. Who wants to be the object here? Okay. You can say the child, you can say her, you can say me, you can say us. So it depends on you. Okay, jadi tergantung pada kalian saja yang buat kalimatnya itu. Okay. Bisa?
Arina masih bingung? Jadi terserah yang buat kalimatnya itu siapa. Misalnya if you want to make a sentence, he told my mother to go. He told my mother not to worry. That's okay. It's up to you. The most important is how you change direct order become reported order. Oke, bagaimana kamu mengubah quotednya ini atau direct ordernya menjadi reported or order. Okay. Okay. No questions. I think that's all for tonight. Okay.